ఒక సినిమా సక్సెస్ అయితే హీరోయిన్ చాలా కాంబినేషన్స్‌లో వెంటనే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అంటే సక్సెస్‌ని వెంటనే క్యాష్ చేసుకునే రష్‌లో చాలామంది హీరోయిన్స్‌ని చూస్తాం. కానీ సక్సెస్‌ని ఆపర్చునిటీస్‌గా మలుచుకోకుండా తనకి నచ్చిన క్యారెక్టర్స్ వచ్చే వరకు ఆగి పాజ్ అండ్ ప్లే చేసే హీరోయిన్స్‌ని చాలా తక్కువ మందిని చూస్తాం. ఆ వరుసలో రితిక ఉంటారు. తనకు సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ కంటే సక్సెస్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎక్కువగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తాయి. సో, ఒక రేర్ కాంబినేషన్‌లో చూస్తాం. టాలెంట్, క్యూట్‌నెస్ అండ్ సూపర్బ్ యాటిట్యూడ్ ఉన్న హీరోయిన్. హాయ్ అండి. హాయ్. హాయ్. హౌ ఆర్ యూ? ఐమ్ గుడ్. హౌ ఆర్ యూ? ఎలా ఉన్నారు? గుడ్. బాగున్నాను. మీ తెలుగులో అడిగితే ఇంకా బాగుంటాను. సో, మాకు ఏదైనా ఒక హీరోయిన్ సక్సెస్ అయితే వెంటనే ఆపర్చునిటీస్‌ని మల్టిప్లై చేస్తూ ఉంటారు. సో, ఒక సక్సెస్ అవ్వగానే లాట్ ఆఫ్ కాంబినేషన్ సెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు. దట్ ఈస్ రెగ్యులర్ సినారియో మేము ఇండస్ట్రీలో చూసేది. కానీ మీరు మాత్రం సక్సెస్‌ని ఆపర్చునిటీస్‌గా మల్టిప్లై చేయటంలో కంటే కంటెంట్ వైపు వెళ్ళటానికి ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నట్టు అనిపిస్తది. సో, 'అర్జున్ కళ్యాణం' గానీ, 'మిరాయ్' కానీ, ఇప్పుడు 'కొరియన్ కనకరాజు' గానీ, మధ్యలో 'హాయ్ నాన్న' చేశారు. సో, ఇలా ఈ ప్యాటర్న్ చూస్తుంటే వాట్ ఈస్ యువర్ థాట్ ప్రాసెస్? వాట్ ఈస్ యువర్ థింకింగ్ టువర్డ్స్ ఆపర్చునిటీస్? ఐ థింక్ నా థాట్ ప్రాసెస్ I'll say I try to pick movies or stories which I feel excited about. And if I feel excited about, of course, if I'll be part of an audience, I'll be excited to see those movies, right? So I try to pick characters which I'm able to resonate with or able to connect with, or I'm having fun or able to laugh, because I try to imagine myself like audience kuda ki if I'll be in the audience, will I be able to have fun while watching the movie? This is not thought process behind choosing my films or stories and everything. Combination will not attract you? Combination, of course, will attract me. I think I'll look at all the aspects of it, which production it is, which actor I'm able to act with, and the storyline. And if I get the best mix out of it, then of course I'm grabbing that opportunity. Okay. In process, you say no to so many characters. So that is the very hardest part to any heroine. Yeah. So how you overcome and how you manage that? I think I try to be as polite as possible. I think I try to be as kind, because I'm like, maybe this is not the right character for me or something. But yeah, it is hard, so I don't know even how I take it forward. But it's like I try to be as polite as possible to make them understand. What you attract you more this project? ఈ ప్రాజెక్ట్లో సో ఫస్ట్ టైం మీటింగ్ కూడా గాంధీ గారు, అండ్ whole narration kuda I was laughing and smiling. Chala different concept, and from all the movies that I have done generally at that time, I was shooting for Mirai, and my first project Oshokavanam, simple sweet love story. So this project was very different concept, genre, character, and very more modern and commercial for me from the projects that I've previously done. So I thought about this as my chance to be, show different range of myself to the audience. Okay. In the process, ఈ క్యారెక్టర్లోకి మీరు how do you prepare in front of camera to be another person, to be act like another person? It is a very nice question, to be honest. I don't think so. I have like a prep or something. Okay. Do you follow blindly director? I do follow their instincts, because end of the day it is their story and they know the character much better than me. But I try to connect, I try to know about the character as much as possible, because the more I get to know about the character, the better I'll act. Ide na thought process behind everything. But in generally I'll try to look through the emotions scene kuda ki ee scene lo like emotional scene undi, why she's feeling emotion, what more questions. Yes, more questions chala important
certain scenes lo. Normal scene ki you're having normal conversation or just a comedy scene, so it's okay, it is more instinct. Walking scene for Yeah, that but is not emotional scene kuda you have to have questions so that internally you feel those emotions to portray that on screen, because if you're not being honest here, you cannot be honest here. exactly. If you are not connected with your character, audience wouldn't connect with your character. Exactly. దట్ ఈస్ అ వెరీ ఫండమెంటల్ అండ్ బేసిక్ రూల్. వాట్ ఈస్ అదే ఒకసారి డైరెక్టర్ షార్ట్ ఓకే అన్నా కూడా నీకు మళ్ళీ చేయాలనిపిస్తుందా మీకు? అంటే యూ ఆస్క్ సార్ ఐ విల్ డూ వన్ మోర్ లైక్ దట్. I do it sometimes. I do it. I will not say I don't. Sometimes I look at my performance and I'll sit. So I think it is na internal thing where sometimes I look at my performance. The director will be okay, like, no, we got it. Looks nice. You did a good job. But now I'm like, maybe dialogue low, expression I could have done better. So very sweet. Yeah, I request very sweetly, sir, if we have the time and if it's not too much, and if my co-actor is also okay, can we do one more take, just one more take? Some days they're like, no, let's go. Okay, if you want to, we'll go for it. And some days they're like, it's okay, Ritika, you've done a good job. Trust me, I'm your director. So I'm like, okay, sir. That is very good quality. That is very good quality. You are keep on updating actor in you. దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ క్వాలిటీ. నాకు ఒక క్వశ్చన్ అడగాలని ఉంది. నువ్వు చాలా సెలెక్టివ్గా ఉంటారు కదా మీరు, అంటే కెరియరు కంటే, అంటే కెరియర్ లాంగ్విటీ ఉండాలి అంటే ఇంపాక్ట్ఫుల్గా ఉండాలని కోరుకుంటారు వెరీ. హాయ్ నానాలో దెర్ ఈజ్ నో డైలాగ్, దెర్ ఈజ్ నో మచ్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్, ఓన్లీ సింగిల్ షాట్. What make you Sir, to you act? just answered the question. You said it didn't have dialogue, but stories and characters speaks for themselves, and exactly what happened. Hi Nanna story kuda chala beautiful story. అంటే స్టోరీ ఎండప్ అయ్యేది మీతో, మాకు ఆ ఫుల్ఫిల్మెంట్ వచ్చేది మీతో, ఆ స్టోరీ సక్సెస్ అయ్యేది మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత. కానీ ఒక చిన్న షార్ట్కి అంటే లాట్ ఆఫ్ హీరోయిన్స్ థింగ్స్ సార్ ఇందులో ఏముంది, ఒక చిన్న షార్టే కదా, దెర్ ఈజ్ నో ఈవెన్ డైలాగ్, దెర్ ఈజ్ నో స్క్రీన్ షేరింగ్ విత్ నాని గారు అని ఆలోచిస్తారు. కానీ యూ జస్ట్ జంప్ ఇన్ టు ద క్యారెక్టర్, టోటల్ స్టోరీకి ఒక ఫుల్ఫిల్మెంట్, ఒక సాటిస్ఫాక్షన్, ఒక విన్నింగ్, లైక్ ఫుల్ స్టాప్ వచ్చింది కదా అని నువ్వేం ఆలోచించావు? వాట్ యూ థింక్, మీరేం ఆలోచించారు జంప్ ఇన్ టు ద క్యారెక్టర్? I think when Shaurya garu narrated me the whole story, I immediately was like, this I know this story will work, because how beautifully I've written it, and how nice, and how emotional even he was while narrating the story. And when a director is so connected to the story, definitely it'll come out so beautifully on screen. So I knew in my head this will work. And even after that, I was like, I want to be part of the story, but I mean, I wouldn't want to do the character that you're offering, but maybe some other day I would love to work with you. Then he came again back to me, I would love for you to be a part of this film. I love your performance as Ashoka Manam, and why don't you play the older Mahi? The movie will start with you and end with you. And I'm like, okay, that's interesting. I mean, I will be able to be part of such a beautiful story, and it starts with me and it ends with me, and basically it starts with Mahi and ends with Mahi. So yeah. So that is a very beautiful character in your career, and that shows how much you respect to the art. That is one parameter, how you respect the arts. What is your approach towards the art that showcase that particular scene? Like for Hi Nanna. For Hi Nanna, you're accepting that tiny role. I think like I said, I really love this story, and I want to be part of this story. Yeah, exactly. I just wanted to be. For that, I'm like, even if it's a tiny part, I would love to be part of this. And then, even that small role made such an impact, because a lot of people come to me and tell me, we saw Hi Nanna because of you. We loved you, and even with when we saw you, we gasped and we were like, oh, you are there. So getting all of this also, it just made it worth it, because
end of the day, it was a small role. It was just maybe like 5 seconds in the overall movie, but it still made an impact. It still made people come up to me and tell me about like, we loved you in that movie. So we also proud you that character. So coming to Korean Kanakaraju, Gandhi garu is the good writer. He's very strong writer. He has his own comedy timings. మీకు ఆ కామెడీ అడాప్ట్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పట్టింది? ఫస్ట్ టైం యు ఆర్ ప్లేయింగ్ అవుట్ అండ్ అవుట్ కామెడీ కదా. Yeah, I mean, I had great help. I had Gandhi Garu to help me out with. I think Gandhi Garu has a certain way that if he wants this certain dialogue to be in a certain way, in a certain tempo or a certain, he'll make you retake it till the time he get it. Okay. So that's a good quality. He And has a very good patience. yeah, good patience, of course. But yeah, that's also like chala manchi quality for a director to push your actor to their maximum limit and you know the best of them. Giving the time and that is very important. Yes. So and I had Satya Garu with me to help me around, and then Varun was also such a delight to work with, and you Very know, grounded help me. person, Varun. Or yeah, exactly. It was such a wholesome cast and crew. The production, my co-actors, my director, everyone so sweet and so nice and so wholesome and so respected. So I think if you have amazing people around you, the output is always, it turns out to be good. That's why art works. Indeed. So have you prepared for Podduturu slang? Podduturu అంటే కొరియన్ కనకరాజు ఏరియా. That Telugu is very different. I mean, I tried my best, but I think my character kuda has studied outside of Anandpur, but she's staying in Anandpur right now. Her family is from Anandpur. So She works in Kia. yeah, so her accent's kuncham different because she also speaking Korean, right? So that's why. But I've seen like Satya Garu and Varun Garu talk in that accent and sometimes struggling also because it is so difficult and different. And I'm like, hats off to you guys. Thank God I'm safe. Have you tried that slang? I did try, but then I was like, the Gandhi was like, it's okay, we'll go with that backstory. And like next time. Okay. And being an artist, you are getting to so many cultures, so many places, so many characters. Once, as a person, how you look into that opportunities and that privilege you get into so many cultures? It is a privilege in its own to be an artist and an actor because you get to step into shoes of different Cultures. people, cultures, communities, and you know, and to experience those things by and then performing it on screen and letting other people also experience what you're experiencing. Exactly. So it's a beautiful journey, and I'm so glad that I'm that I can very proudly say that I love my job and that I get to do this every day. ఓకే. సో మీకు ఈ సినిమా విషయానికి వచ్చేసరికల్లా కొరియన్ కనకరాజ్ అనేది ఒక మిక్స్ ఆఫ్ బోత్ కల్చర్స్ కదా. ఈ కొరియన్ సోల్ అనేది తెలుగు ఆడియన్స్కి వెరీ డిఫరెంట్. కొరియన్ సోల్ అనేది ఫస్ట్ ఐడియా వినగానే మీకు ఏమనిపించింది? కొరియన్ సోల్ కమ్ టు వరుణ్స్ బాడీ. I think you should ask that to Gandhi Garu. But yeah, that's How you felt like an audience? I was like, okay, very, very unique, different. But I think, you know, in today's world and today's people want different things. They want different cinema. So, idi chala manchi cinema food with a different concept, different and I feel like ee cinema lo Korean concept Korean undi, but the soul is very Telugu. Very like Telugu. Still massy. Still massy. Yeah. అంటే దానివల్ల చాలా కొత్త సీన్స్ కన్సీవ్ అయి ఉంటాయి కదా విత్ దట్ కొరియన్ సోల్. హౌ మచ్ డూ ఎంజాయ్డ్ ఇన్ సెట్స్? It was a lot fun. There, I mean, end of the day is still like horror but comedy. So there were scenes where we were all laughing a lot, but there were scenes where we were like, wow, this was a very good take. So yeah. మాకు మిరాయి చూస్తున్నప్పుడు మీరు ఒక మాంగ్ క్యారెక్టర్ చేశారు కదా, మాకు అనిపించింది దట్ ఈస్ నాట్ అది ఒక మేకప్ వల్ల ఆర్టిస్ట్ వల్ల రాలేదు, ఆ పీస్ మీలో ఉందనిపించింది. దట్ ఈస్ వెరీ న్యాచురల్ కేమ్ అవుట్ అనమాట ఆ మాంగ్ క్యారెక్టర్.
అంటే చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఆర్టిస్ట్ క్యారీ చేసినట్టు మీరు చేశారు ఆ క్యారెక్టర్ని. వెరీ ఈజీలీ ఎఫర్ట్లెస్లీ క్యారీ చేశారు. దట్ ఈస్ ద సూపర్ థింగ్. ఐ థింక్ మెంటల్లీ యు ఆర్ వెరీ పీస్ అనిపిస్తుంది. Not at all. You have the wrong idea. But I think that's how actors and artist is. That whatever is going inside your brain and your లోపల heart. చాలా యుద్ధం నడుస్తుంది. I mean, I'm an overthinking, so exactly that. But whatever goes inside here, Not you reflecting. drop it the moment you're in front of the camera. The moment it's action, you're another person totally. ఓకే. So even for Mirai, I mean, Vibha's character, monks from Himalaya, very very different. Na personality chala different. I am talkative. I am hyper, and I am a modern person, and this person is so calm, and calmness just shows on this person's face. So it was little difficult to get the expressions right sometimes, but then వెరీ సెటిల్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్. yeah, exactly. So even when you're shooting for the movie, I remember Karthik garu constantly telling me, I want it in this way, I want it more subtle, less, I don't want you to react too much, because in your head you already know all of this stuff, you are already reading all of this. Na character lo characteristic adi, right? So you already know about it, so your reaction shouldn't be too much, or your reaction shouldn't be like a normal person would react to. So you have to be as calm as possible. And makeup kuda, whenever if even slightly, we would put slightly more makeup some days. So they would tell us to like tone it down and be as natural as possible, because we are representing a monk, and of course a monk wouldn't put makeup or anything else. So yeah. సో మీకు తెలుగు ఆడియన్స్కి మీకు ఒక కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. అశోకవనంలో అర్జున్ కళ్యాణం దగ్గర నుంచి దట్ సినిమా బై సినిమా అది స్ట్రాంగ్ అవుతూ వస్తుంది తెలుగు ఆడియన్స్తో. మీకు ఒక మంచి ఎమోషన్ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతూ వస్తుంది. వాట్ ఈస్ తెలుగు సినిమా టు యూ అంటే ఏం చెప్తారు రితిక? Heart and soul. It Heart is. and I mean, soul. because it is where I mean, Telugu cinema gave birth to who I am today, right? It is my starting place. It is my mother industry, end of the day. The mother who gave birth to Ritika Nayak, who she is today in the film industry. So it is the heart and soul for me. And I am so happy, and for the love and the appreciation and the the gratitude and the compliments that I receive every day from the industry, from the fans and everything. So yeah. సో మీరు తెలుగు ఇండస్ట్రీలోకి ఎంటర్ అయ్యేటప్పటికి తెలుగు సినిమాలు చూడటం మీకు అలవాటా? Ante? అంటే మీరు వెన్ యూ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద తెలుగు ఇండస్ట్రీ, హ్యావ్ యూ వాచ్డ్ ఎనీ తెలుగు మూవీస్ So బిఫోర్ అశోకవనంలో? before Ashokavanam, so in North Lo, they had this thing like dubbed cinema. Dubbed right? cinema. Cinema. Yes, yes, yes. All South cinema is dubbed cinema there. So not specifically, I was very well aware of it. But I have watched so much now. When I look back, I'm like, oh, I used to watch so much of Telugu cinema. You have watched so many of Mahesh Babu garu films, Allu Arjun garu films, అల్లు అర్జున్, రవితేజ గారి Raghu Teja. There's so many movies that I love, and I'm now because I was like pretty young at that time, and now I think about it, I'm like, oh, there's so many movies which is one of my favorite movies. So I think the connection was always there. It was meant to be. It was Okay. God's plan. మీకు తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఆఫ్టర్ యూ ఎంటర్డ్ మీకు తెలుగు లాంగ్వేజ్ అనేది అర్థమవుతూ ఉంది. మీ 90% తెలుగు లాంగ్వేజ్ మీకు అర్థమవుతుంది కదా? యూ అండర్స్టాండ్ 90%? Yeah. I mean, so end of the day, still a new language. I'm still learning every day. It is a everyday process, right? So there still are words, sentences which I still don't understand, because okay, but when I get to know about it, then it's added to my vocabulary. ఆ తర్వాత తెలుగు సినిమాలు థియేటర్లో చూడటం స్టార్ట్ చేశారా? వెన్ యూ స్టార్టెడ్ వాచింగ్ తెలుగు మూవీస్ ఇన్ థియేటర్స్? Yeah. I do. I go and watch it, and I try watching it at home also, so that my Telugu gets better. I'm taking classes also, so that నాకు అర్థం అవుతుంది, బట్ సెంటెన్స్ మీకు కూడా తెలుగు బాగుందండి. మీరు మాట్లాడండి. అవునా? తెలుగు చాలా బాగుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీకు కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ తక్కువ ఉంది అంతే. అంతే. కానీ తెలుగు సూపర్ ఉంది. ఇదే నా ప్రాబ్లం. నాకు వర్డ్స్ కూడా ప్రాపర్, లైక్ ఐ నో ద చాలా బాగా వస్తున్నాయి. బట్ ప్రాబ్లం దట్
ప్రాబ్లమ్ ఇది అది కాన్ఫిడెన్స్ కూడా కాన్ఫిడెన్స్ లెస్ తక్కువ ఉంది. ఉంది అంటే రైట్ ఆర్ రాంగ్ అని మైండ్ లో రన్ Yeah, అవుతుంది. exactly. Like now so sometimes what I do na night lo if I'm not able to sleep, like sleepless nights, so I'll start talking to myself Why do in you have Telugu. sleepless nights? It's like some days you're not able to sleep, right? You're just awake randomly. Okay. Otherwise I'm like knocked out. Bindas. But so those nights I'll just talk to myself in Telugu just to practice, like simple. And then that time other time lo my sentences, grammar kuda perfect sentences, perfect, so everything. But if I'm talking to someone, talking na friends kuda very conscious, very like e right word undi, e grammar, e sentence lo You are not talking in front of judge. Okay. మీకేం ఫైన్ పడదు, ప్రెజెంట్ పడదు. సో టాక్ ఫ్రీలీ ఇన్ తెలుగు. యు ఆర్ నాట్ టాకింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ జడ్జ్ అండ్ యు ఆర్ నాట్ టాకింగ్ ఇన్. I am trying my best, because I think if I'm working in Telugu cinema and you know Telugu people are loving me so much. This is when you start talking in Telugu, they love more and more. Language is the biggest emotion. Exactly. And మీరు మాట్లాడండి, మీరు చాలా బాగా మాట్లాడుతున్నారు. సో ఇదే బికాస్ నేను తెలుగు సినిమాకి వచ్చాక వర్క్ వచ్చాను. సో ఇదే నా రెస్పాన్సిబిలిటీ టు రిమెంబర్, లైక్ సారీ టు తెలుగు నేర్చుకున్నాను. అండ్ ఐఎమ్ నాట్ లెర్నింగ్ జస్ట్ for the movies. You have 100% success rate. So when you are talking in Telugu people love you more and more. Okay, Miku, what is the last movie you celebrated in the Telugu movie other than your films? OG, the last movie that I watched. OG. Yeah. I had a lot of fun watching OG. Okay, I think you watched it in single theater, Vimal. I think so, yes. Vimal theater. Yeah. Right? Yeah. Vimal theater. Right. I remember that video. So, what do you feel about Telugu audience? How they celebrated movie? That's the thing, that they don't, there's no how they celebrate. They celebrate the movie. Celebrate ante valaki cinema release is the festival. It is so beautiful, the amount of love they pour in their in their actors and artists, and the amount of love they give to you, even to me, with the amount of love I have received. And it's just so, it's surreal to see. For me to come, from a normal non-filmy background, no connection to cinema, and then seeing and receiving so much of love, it's just gratitude. I'm so humbled always, every day, whenever some fan will come and tell me, like, I've loved your performance, and like, just thank you so much, thank you. First ball is the 6 Ashok and we didn't expect, మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అంత పెర్ఫార్మెన్స్. అంటే ఫస్ట్ అమ్మాయి అంత బాగా చేస్తుంది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ఆ షాక్ మాకు ఎప్పుడు వచ్చిందో తెలుసా, ఫిదాతో సాయి పల్లవి గారితో వచ్చింది, నెక్స్ట్ మీతో వచ్చింది. సో అంటే ఆ క్యారెక్టర్ని చాలా బాగా పోర్ట్రే చేశారు. మీకు తెలుగు సినిమా మీరు థియేటర్లో చూడటం మొదలెట్టారు, తెలుగు ఆడియన్స్ మిమ్మల్ని లవ్ చేయటం స్టార్ట్ చేశారు. ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ తెలుగు సీన్ ఏదైనా గుర్తు చేసుకుంటారా? యూ లవ్ సో మచ్ ఎనీ సినిమా, ఎనీ తెలుగు, ఎనీ? I'll tell a scene from the last Telugu movie I watched. I'll tell from OG only. I'll also tell from Fida. I love, because I genuinely admire Saipalli Garu. So that scene was like, where she introduces like herself, ki I'm Bagmati. I'm like, don't take hybrid pilla, exactly. So I love that scene. Rendu kulalu rendu matalu. I don't remember the dialogue, but yeah, I love that scene and how amazing she looked and how gracefully she carried that character. Exactly. And then OG, I think the whole movie has such amazing, cool shots, I'll say. Not even beautiful, just very cool, amazing shots. And any shot that had Pawan Kanya Garu was
out of like a sixer. So he walking through that katana, entered into the, that is the Or the one where he was reciting in Japanese. Japanese. Japanese కూడా అవును. చెప్తున్నారు. అవును. See, I'm trying. ప్లీజ్. సో మీకు తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి యు ఆర్ నౌ ఇన్ తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ, యు ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ. సో డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఫ్రెండ్స్ దేర్ ఇన్ తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ, ఆర్ ఓన్లీ ప్రొఫెషనల్ గానే వచ్చి As పని in చేసుకొని actor friends. యాక్టర్స్ ఆర్ ఎనీ ఫ్రెండ్స్? I mean, na co-actors kuda sir, all our friends. I mean, there's a Shuk scene. After completion of movie also there is any friendship and any friends? Yes, with all my co-actors today. Like even with Vishwak and with Anand also. All with Teja, with Varun Garu, all of them still like, I some days still talk to them. And all of them, if I text them for some advice or something, I know they will respond to me. So I think I have that kind of relationship with them, that kind of like respectful relationship with all of my co-actors, with my directors, and a lot of my other friends in generally from Hyderabad, that if I'll just text them, who are from the industry, if I'll text them and I have some, this is, ide okka confusion undi naku, కొంచెం help kavali, so they will help me out and will, guide me through the right path. అంటే మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉందని అంటున్నారు కానీ మీ స్క్రిప్ట్ సెలెక్షన్ చూస్తుంటే చాలా క్లారిటీ ఉంది. దేర్ ఇస్ నో కన్ఫ్యూజన్. No, every person has like once or twice they do face confusions. Whom do you discuss with scripts? నా అమ్మతో రెస్పెక్ట్ చేస్తారు. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఇన్ స్క్రిప్ట్? either combination or story or character or production house and remuneration? Of course, W is chala important, but I think it's I don't look at just one aspect. I just try to look at the combination of aspects. First, I try, my head doesn't work that way. That like, okay, story, this is a story, idi idena actor, ida director, idi production house, and this is the remuneration. So if the best combination is setting out, then of course I want to be. సో ఏదో ఒకటి కాదు, 4-5 కుదరాలి సినిమా ఒప్పుకోవాలంటే. ఇప్పుడు మనకి లేడీ సూపర్ స్టార్స్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు నయనతార గారు, సమంత గారు రీసెంట్లీ 100 crores క్లబ్లో చేరిన ఫస్ట్ హీరోయిన్ కదా. సో లుకింగ్ టు దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ హీరోయిన్స్ చూసినప్పుడు వాట్ యూ ఫీల్? I feel very, very proud as a woman to see, a woman doing amazing and woman oriented movie doing so good and earning so much of movies. Because when people say that, women oriented movies doesn't work, I'm like, we have examples, we have so many examples, and it is so great to see stereotype shattering every day regarding women. So first Telugu heroine entered in 100 crores club. Exactly. Samantha garu. So proud of her. Okay, మీరు చూసారా? I've not able to watch it because when my Inti Barkaram released, at that time I was in Delhi. So that's why. But now I'm here. If it's still here, I'll watch it. Otherwise, I'll watch it on OTT. సూపర్. మీకు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో మీకు అల్లు అర్జున్ గారు అంటే ఫ్యాన్ గర్ల్ మూమెంట్ అని చెప్పారు. హ్యావ్ యూ ఎప్పుడైనా కలిసారా అల్లు అర్జున్ గారిని? హ్యావ్ యూ met him? Yes, I met him at the Filmfare Awards. Yeah. Have you అంటే ఏదైనా మాట్లాడారా? హ్యావ్ యూ? కొంచెం. సో మీకు నాని గారు అన్న కూడా చాలా ఇష్టం అని తెలిసింది. Nani Garu also he's such an amazing actor. He's also a very, very sweet and humble person. So after Hi Nanna kuda, I had a very beautiful conversation with him, and he's such a good listener. If you're talking and discussing something, he'll listen to you and then he'll revert, he'll give his point of view. So very, very sweet. During the shoot of Hi Nanna? No, that's when I have not met him, because we were shooting in Mumbai, and I met him after around the success meet. Okay.
సో ఈ సినిమాకి వచ్చేసరికల్లా ఒక డిఫరెంట్ కల్చర్స్లో ఫ్యూజన్ కనిపిస్తుంది. కొరియన్ కనకరాజుని మాకు మీరు స్క్రీన్ మీద భయపడతారేమో కానీ మేము కంటిన్యూస్గా నవ్వుతామని అర్థమవుతుంది. 2.5 hours we will laugh. ఓకే, దట్ ఈస్ ద గ్యారంటీ ఆఫ్ కొరియన్ కనకరాజు. Yes, it is a fun movie. You will have a lot of fun. It is funny, it has horror, it has action, it has thriller, it has a lot of aspects and proper entertainer ga undi. So how do you remember this journey, Korean Kanakaraju journey, in your life or filmography? I mean, there are so many things in movie lo that I would remember. First of all, you know, I am able to visit another country, one of my dream destinations, and then able to, you know, movie lo I had movie kuda I have to speak Korean, another language with another language, Telugu kuda Korean. So and I got a lot sick. Like I remember we were shooting in abroad and I had an infection and I had a drip on, I had fever and everything. But the way the production, you know, Rajiv Garu and Aishwarya and, you know, Varun Garu, Satya Garu, my director Gandhi Garu, all were so supportive and so nice and making me feel comfortable constantly. That is a very difficult time for any artist. Yeah, that you're so sick that you cannot get up from I had a really high fever, but even then they were so like, you know, you rest whenever your fever goes down is when you come and shoot. It's okay, don't worry, chill. Because even I don't want it, because we're shooting somewhere else, so I didn't want it to waste anybody's time. But they were so nice to make me feel comfortable constantly on set, you know, even if I'm sometimes sick, and not, you know, be annoyed by it. Like, that is a very emotional connect to it for sure. మీకు అంటే ఎనీ తెలుగు సినిమాలో ఏదైనా ఒక పాపులర్ డైలాగ్ మీకు గుర్తుందా? ఎనీ పాపులర్ డైలాగ్? నాకు ఒకటి ఉంది పాపులర్ డైలాగ్, నాకు చాలా ఇష్టం, బికాజ్ ఐ ట్రై టు ఫాలో దట్. ఐ థింక్ it goes like, one second, what was the dialogue? Oh, it's Pokeri's dialogue, Mahesh Babu garu. Like, Tannamma padukunnamma telladi. That is what I follow in my life. Eat, sleep, repeat. Okay. Other than that, I think there is a very very popular dialogue in Pokeri also. Which one? ఎవడు కొడితే దిమ్మ తిరిగి మైండ్ బ్లాక్ అయిద్దో. Yes. That is iconic dialogue. Yes. ఇదే ఈ డైలాగ్ నా రిలేషన్ కూడా నా, that's why. Okay, you more connected to that this dialogue. one. Okay, so nice talking to you. Same here. అంటే మీ కొరియన్ కనకరాజు ఎంత స్పెషల్లో, సో మీ యాటిట్యూడ్, మీ ఫిల్మోగ్రఫీ కూడా అంతే స్పెషల్గా అనిపిస్తుంది. కీప్ ట్రయింగ్ టు టాక్ ఇన్ తెలుగు, దట్ ఈస్ ద రిక్వెస్ట్, నాట్ ఏ ఆర్డర్, ఎనీథింగ్, జస్ట్ రిక్వెస్ట్, అండ్ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. Thank you so much. థ్యాంక్ యూ.